So, last time we discussed a little bit about the four foundations, and we talked about precious human life and impermanence. And I was supposed to talk about the next two in this talk. But just now, Maria told me that it is not necessary that I have to finish it in this talk, because when I come back, I can also finish it. So I'll tell more stories then. Or so since samsara is a little bit complicated, maybe I'll talk about karma first. Because to really understand samsara and free of samsara, we need to understand the four noble truths. So to reflect on karma, this is something very important in Buddhist terms. Generally, karma is karma. The word karma actually means action. Or activity. In Hindi nowadays, you call it karam. Karma has become karam. And then work is kam. Kam is work. So, anything that you do is kam karma, do work. But many times when you talk about karma, it is also understood from the point of the action you do, and because of that activity, the result you get. Sometimes karma refers to that. That's why sometimes you say that if somebody is going through certain situation, experience, then sometimes they say, it's your karma. Means the result of your previous actions. Now this is something which I think not so difficult to understand in some sense, because we all know that our actions has its consequences. We know that if we did not study, we will not pass the exam.
No? That is karma. Mm. We all know that if it did not work, we will not get paid, isn't it? Or do we? That's also karma, you know. So therefore, whatever, you know, it's not more than, you know, interdependence, the interdependence, everything that many causes and conditions. And because of these causes and conditions, there is a result. If that is applied on an individual, or doesn't matter, on many individuals or the society or whatever, and then the consequences of that is called karma. So therefore, you know, to understand and to reflect on that, you know, because how I am now is because of the way I have been in the past. And how I will be, it will be because of the way I act, I do things now, you know. So therefore, you know, it's a sense of understanding the connection of my actions and its results. I had one, I tell you one story, which I told many times. Because this is something in Buddhism, it's very important. I was once doing a course in Kamalashila for those people who had been involved in Buddhist studies and practice for a very long time. And so that I thought, you know, they could actually start to share their knowledge and experiences with other people. Kind of little bit teacher training. And then one afternoon, I felt lazy, which I many times feel. And I didn't want to talk. I didn't want to think. So I said, today, I will ask you questions. Because usually people ask me questions. And then I said, today I ask you questions, you answer me. So I asked them 3 questions. The first question was, you know, you have been studying Dharma and practicing Dharma for a long time. Some of them have studied and practiced for many, many years, like, you know, 20 years, 30 years, 40 years, like that. And I said that, what is it that you found in the study of Dharma that really was not nice, that annoyed you, that was very difficult, and you didn't like it at all? You know, tell me one thing that you didn't like it all.
The second question was that in all the, Dharma teachings and practices you heard, what was the one which was the most difficult, most beneficial one for you, which really helped you and benefited you? And that you found it very useful. Second question. And third question was, if you are supposed to, you meet somebody who is interested in Buddhism and just have to tell about Buddhism in one sentence, what would you say? So there's 3 questions I asked. And everybody answered in totally different ways, many, many different. Then one elderly gentleman, which I thought was him, Bernard. Some people thought it was somebody else, but I think it's him. He gave an answer which I thought was very good. And I never forget this. He said, the most annoying thing and difficult thing, and that's, not so nice, that I heard about Buddhism or from Buddhist teachings was that you are responsible for yourself. You have to do it yourself. Nobody else will do anything, but you have to do yourself. That is very annoying and difficult. Then he said, actually, the most beneficial thing for me was also that if you really could understand that I am responsible for myself, I have to be responsible for myself, and nobody can be responsible for myself. That actually was really useful and helpful for me. And he said, therefore, if I have to, say in one sentence what Buddhism is about, that you are responsible for yourself. That is kind of karma, that's karma. So therefore, what I am now is because of what happened to me, what I did, how I was, how I reacted, everything that happened to me that I did in the past. So therefore, the way I am, I can't complain about it, or I can't kind of blame anybody. It's because of the way I am. I have been, things that happened to me, all these things. And then what kind of future I will have depends on me now. What happened already, how I am now, is the basis, because that's, I cannot just get rid of that. I am the way I am. But from now, which way I go, how I practice, how I train myself, whether I go into a more kind of negative way or in a positive way, and then I can, if I want, I can become better, slowly, better and better and better also. If I want, I can become worse and worse also. It's not that I will be only one way. It's up to me. And that's, that's karma. That's karma. And many people ask sometimes, is karma predestined? It's not predestined because it's up to us.
But yes, there's lots of, what happened in the past had its effect on how I am now. And you cannot just, wish it away. The way I am is because of the past. So therefore, the way I am, I cannot just suddenly say it's not there or it doesn't matter or, But if I want, I can try to make it better or worse, or let it go in the same way, things like that. Wir sprachen beim letzten Mal über die 4 grundlegenden Gedanken und haben vor allen Dingen die Kostbarkeit des menschlichen Lebens besprochen und auch über Vergänglichkeit gesprochen. Und ursprünglich bin ich davon ausgegangen, dass ich jetzt heute in diesem Vortrag über die weiteren 2 dieser 4 grundlegenden Gedanken sprechen soll, habe dann aber von Maria eine Nachricht bekommen, dass es nicht nötig ist, dass ich das Thema für heute für uns abschließe, weil ich die Gelegenheit haben werde, bei den nächsten Malen, wo ich hier anwesend bin, das Thema weiter ausführen zu können und abschließen zu können. Darum erzähle ich jetzt einfach mehr Geschichten. Und wenn wir uns die 4 grundlegenden Gedanken anschauen, sind die nächsten beiden Punkte oder wäre der nächste Punkt, der 3. Punkt, die Unzulänglichkeiten Samsaras. Und dieses Thema Samsara ist ein sehr komplexes Thema und darum ziehe ich es vor, zunächst über den 4. Punkt, über Karma zu sprechen. Denn um Samsara wirklich zu verstehen, ist es wirklich notwendig, dass man ein grundlegendes Verständnis bezüglich der 4 edlen Wahrheiten erworben hat. Und über Karma zu reflektieren, ist für uns als Buddhisten absolut notwendig und eine wirklich grundlegende Sache. Karma, der Begriff, meint grundlegend Handlung, Aktivität. Und auf Hindi heißt das heutzutage, spricht man dann von Karam. Und Arbeit selbst, das Wort heißt also Karam. Und wenn man Arbeit erledigt, heißt das Karma, also dass man Arbeit verrichtet. Und das weist alles darauf hin, dass es um die Aktivität, die wir selber ausführen, geht. Die Handlungen, die wir ausführen, die haben ein Resultat oder führen zu Resultaten und Ergebnissen, die diesen Handlungen entsprechen. Und das bedeutet, wenn man Situationen erlebt, bestimmte Erfahrungen macht, dann kann man das so nennen, dass das unser Karma ist. Denn es ist das Resultat der Handlungen, die wir zuvor ausgeführt haben oder unternommen haben. Und auf eine gewisse Weise ist das überhaupt nicht schwierig zu verstehen, ganz leicht zu verstehen, denn wir alle wissen, dass unsere Handlungen auch Konsequenzen zeitigen. Keiner von uns erwartet, dass wenn wir nicht lernen, wir eine Prüfung bestehen. Das ist Karma. Keiner erwartet, dass wenn wir nicht arbeiten, wir trotzdem bezahlt werden. Auch das könnte man als Karma bezeichnen. In diesem Zusammenhang muss man also von der Abhängigkeit der Existenz, des Bestehens von Ereignissen, Faktoren und so fort, Phänomenen sprechen. Das heißt, viele Ursachen und Bedingungen kommen zusammen und formen durch ihr Zusammentreffen ein bestimmtes Ergebnis, ein bestimmtes Resultat. Und das kann man auf individuell auf uns einzeln anwenden, als auch auf unsere Gesellschaft insgesamt. Das heißt, diese Konsequenzen all dessen, was sich abspielt, sind Karma und kann man als Karma bezeichnen. Darüber sich Klarheit zu verschaffen über diese Zusammenhänge ist äußerst wichtig. Ich bin das Resultat sozusagen, oder dieses Ich ist das Ergebnis dessen, wie ich mich in der Vergangenheit verhalten habe, was ich in der Vergangenheit gemacht und unternommen habe und wie ich dieses Ich in der Zukunft sein werde, basiert darauf, wie ich mich jetzt verhalte, was ich jetzt tue. Diese Verbindung zu verstehen von Handlung und Ergebnis ist essentiell für uns. Eine Geschichte dazu, die ich gerne erzählen möchte,
sagt Rinpoche, und die ich schon häufiger erzählt habe, ist, und die mir wirklich nicht aus dem Kopf gegangen ist, seit ich das erlebt habe, geht zurück auf eine Gelegenheit, wo ich im Kamalashila einen Kurs abgehalten habe für fortgeschrittene oder sehr weit fortgeschrittene Dharma-Schüler und Schülerinnen, die sehr viel und über viele Jahre, Jahrzehnte den Dharma sowohl studiert als auch praktiziert haben. Und wo ich dachte, dass die vielleicht auch jetzt so ein reiches Wissen und so eine reiche Praxis angesammelt haben, dass es für sie möglich sein würde, ihr Wissen auch weiterzugeben und ihre Erfahrungen auch weiterzugeben. Das war also für mich so ein bisschen so eine Art Lehrertraining, sozusagen, dieser Kurs. Und eines Nachmittags hatte ich aber keine Lust. Ich war so ein bisschen träge und faul, wie durchaus öfter mal, und hatte keine Lust zu reden und auch keine Lust, einen Vortrag zu halten, keine Lust nachzudenken. Und darum habe ich gedacht, okay, ich frage euch heute Sachen. Also ich stelle euch heute Fragen und ihr müsst mir antworten. Denn gewöhnlich ist es ja umgekehrt, die Leute fragen mich und ich soll antworten. Und da habe ich halt 3 Fragen gestellt. Ich habe gefragt, also erstens, die meisten von euch studieren und praktizieren den Dharma sehr lange Jahre, 20, 30, manche von euch 40 Jahre lang. Und ich wüsste gerne von euch, was ist das, was euch während dieses Studiums und der Praxis des Dharmas begegnet ist, was euch am allermeisten genervt hat, was anstrengend und schwierig war und was euch überhaupt nicht gefallen hat? Meine zweite Frage, sagt Rinpoche, war, bei all diesen Unterweisungen und diesen Praktiken, und die ihr kennengelernt habt, was war davon für euch das, was euch am allermeisten gebracht hat, am nützlichsten gewesen ist? Und die dritte Frage ist die, wenn ihr also jemandem begegnet, der sich für den Dharma interessiert und das, was am Dharma essentiell oder wichtig ist, in einem Satz zusammenfassen müsstet, was würdet ihr dieser Person sagen? Und da gab es sehr viele verschiedene Antworten auf diese Fragen. Und es gab einen älteren Herrn, und ich bin überzeugt, das war Bernhard. Und Bernhard says it wasn't him. Okay. Nevertheless, also gab es einen älteren Herr, der auf diese meine Fragen eine Antwort gegeben hat, die mir niemals mehr aus dem Gedächtnis gegangen ist. Und zwar hat diese Person gesagt, das, was am allernervigsten war und ich wirklich überhaupt nicht mochte, war, dass man immer selbst verantwortlich ist dafür, wie es einem geht und wie man selber ist. Das habe ich gelernt im Dharma und das finde ich nicht gut. Gleichzeitig aber ist das auch das Allernützlichste für mich gewesen, genau das zu lernen, dass ich immer selbst für mich verantwortlich bin. Und drittens würde ich exakt genau dies allen sagen, die sich für den Buddhismus interessieren und was ein essentieller Punkt ist, dass die buddhistische Praxisweise und Lehre unterstreicht oder beschreibt, ist, man ist immer für sich selbst verantwortlich. Und kurz genannt können wir das auch in dem Wort Karma zusammenfassen. Also wie es mir jetzt geht, wie ich jetzt drauf bin, wie ich mich jetzt fühle, was ich jetzt erlebe, nährt sich und basiert auf dem, wie ich in der Vergangenheit gehandelt habe, reagiert habe. Und das bedeutet auch, ich kann mich nicht beschweren. Ich kann auch niemandem sagen, du bist schuld, dass es mir so geht, sondern es geht auf meine eigene Kappe, wie wir auf Deutsch sagen, auf meine eigenen Handlungsweisen zurück. Und meine Zukunft, wie meine Zukunft aussehen wird, hängt davon ab, wie ich mich jetzt verhalte. Also das, wie ich jetzt bin, und das bedeutet damit auch die Arten und Weisen, wie ich mich in der Vergangenheit verhalten habe, sind die Grundlage dessen, von der ausgehend ich mich weiterentwickeln kann. Das ist das, was ich jetzt bin. Und das, wie ich von heute an mich weiterentwickeln kann und werde, beruht darauf, wie ich jetzt praktiziere, mich verhalte, wie ich mich entwickle, ob ich mich mehr negativ ausrichte, eher positiv ausrichte. Und wenn ich möchte, kann ich vieles dafür tun, damit ich mich verbessere, damit ich mich weiterentwickle. Aber ich kann auch vieles dafür tun, ganz genauso, damit sich in mir alles negativer entwickelt, alles schwieriger und schlimmer wird. Das hängt einfach nur von mir ab und das kann man als Karma bezeichnen. Leute fragen oft im Zusammenhang mit dem Thema Karma, ist das Karma vorbestimmt? Einerseits muss man klar sagen, nein, denn Karma
ist ja abhängig von unserer eigenen Aktivität und Handlung. Andererseits muss man auch klar sagen, ja, denn unsere vergangenen Handlungsweisen, die haben einfach eine Auswirkung, die wirken sich darauf aus, oder die wirken sich aus als das, wie ich jetzt bin und wie es mir jetzt geht. Und man kann nicht so tun, als hätte das keine Wirkung. Und man kann auch nicht so tun, als hätte man damit nichts zu tun, als würde das nichts bedeuten. Man kann das auch nicht mit dem Fingerschnips oder mit einem guten Wunschgebet irgendwie auslöschen. Aber der nächste Punkt, der wichtige Punkt ist eben auch, dass man ja sieht, wenn man wirklich möchte, dass sich was verändert, dann kann man das probieren und man kann Dinge unternehmen, machen, Sachen tun, die dazu führen, zur Verbesserung. Aber natürlich kann man auch alles viel schlimmer und schwieriger noch machen oder auch so weitermachen wie bisher. And when we talk about karma, then most of the time the question of rebirth comes up. Because if the karma is only for this life, then there's no, after we die, then everything is finished. So therefore, that's okay, if you do something that is good for yourself, for others in this life, and then, you see the consequences of your actions and things like that, that is also nothing wrong, nothing bad. It's also useful, I think, to understand that, my actions, my actions have consequences, and it's if I do bad actions, negative actions, it has negative effect on me and people around me, on the world. And if I do positive actions, it has its own positive effects on myself, on others, and things like that. And then after I die, there's nothing. Lots of people think like that. That's up to them to think. We cannot, there is no, it's not like you have to believe like that. There's nothing like that, in Buddhism especially. But sometimes there are lots of, people very influenced by kind of the cultural and kind of, you can call it cultural, you can call it kind of general attitude of the people or mass understanding. And they say, no, there's nothing. After I die, there's nothing. This is called like nihilistic view, The nihilistic people view says that after I die, then there's nothing, finished. And some people think that there's something after that. Now on this, today somebody asked me a question that can you show me a way to see my rebirth? Wasn't that the question? I don't know. I can't show somebody rebirth. I myself, although I am said to be a rebirth of some old, dirty
smelly lama in Tibet. I don't remember anything. I never had any remembrance of any kind, even a dream. Never. No indication, nothing. So therefore, I am 100% sure that whoever recognized me was somehow mistaken. But that doesn't mean that I had no life before. I could have had many lives before. There has been lots of instances where people do remember past life. There are lots of people who do remember past life. In every culture, in every society, there are people who remember past life, and especially when they were young. I'm especially aware of one Western doctor called Ian Stevenson, who made lots of research on people who remembered their past lives. And there are lots, there are many, many documents about that. He used to, if he heard about somebody, a child or somebody who remembered his or her previous life, he would go there and interview and get all the information of him and his people and everybody around. And then, he tried to find out if there was somebody like he or she described. If this person said that my previous life was in this country or in this city or in this, and he was like this, like this, like this, he would try to find out if something was like that or not. And then if that was, he could find that, then he would go and see, is it really like he or she remembers or not? And in some cases, the child would, be able to go there and, go through. He would or she would know the way to that family, and he would say what things were changed, and he would recognize the people and things like that. And there are many, many incidences of this kind, both in the West and in the East. Many, many thousands. But he was saying that this is something very significant. This is very, very significant, and it is really the concept of rebirth is not something we can just deny like that, because there are so many people who remember and they are really accurate. But you cannot also say that this is scientifically proved, because, the mind of the people he saw was very, very kind of aware, very sharp.
So sometimes I could, my mind could actually see or know somebody else's mind. It happened. It's possible that I have the capacity to experience somebody else's mind. And so therefore, is it possible that those people who remember their past life, they are not really remembering this past life, but they are receiving some kind of a signal or the, remembrance or the, experience of somebody else and feeling that this is my own life. There is a little possibility of that, he was saying. Then one day, he had another experience or feel. He had another new finding. I think this was the first one of these many findings. He heard that there was one boy who remembers his death in the previous life. And this person told that, he died in a certain, city, in a certain hospital, and because somebody shot him. And then he died. So he remembered this. And then he went, Ian Stevenson, his group, went to that city and tried to find the hospital where he said he died. And then they could find all the details of this person because they did, autopsy of this person who died. And they had all the reports. And in the autopsy, they could find that this man was a young man, was shot with a gun in a very close range. And he was shot in a certain area of his body. And then the bullet went out of his body in a certain part of his body. And they also measured the diameter of the wound when the bullet went in and the diameter of the wound when the bullet went out. The wound where the bullet went out was much bigger than the place where the bullet went in. And then somehow he wanted to look at the body of this boy who remembered. And when he looked, he saw there was a kind of a birthmark on his body where the bullet went in. And also a birthmark on the body when the bullet went out. And when he measured the diameter of the wound and the diameter of the birthmark, he found exactly the same diameter as that of the person who died. And since then, he started to look for these birthmarks. And those who remembered their past lives, their birthmarks, and sometimes they also had a very similar way of reacting. And sometimes people who had been like
who died of hanging. They had lots of kind of problems with their, throat, things like that, and many things like that. And then Ian Stevenson wrote that this is, he thought, was much more scientific, because, somebody who remembers something, you can have it just, maybe something just, somebody happening and you get the message. But this is something it's happening on your own body, and that you cannot, it's not something you can do with your mind. So then he started to do lots of research on this, and Ian Stevenson is dead now, but actually his what can you say, his research has become much more diversified, and it's going in a much bigger way now. So those people who want to know about this should look into this, because recently I saw a discussion, I think a little bit coming from this, and there were 4 different scholars, and they were discussing from 4 different angles about the life after life. And I would not tell all of them because it will take lots of time, but it was very interesting. So what I think is that it is not at all easy to deny that there is no life after. There is lots of evidence, scientific evidence, that there could be life after life. Yeah. Und im Zusammenhang mit dem Thema Karma kommt häufig die Frage auf das Thema Wiedergeburt. Dass man zum Beispiel sich fragt, also was bedeutet denn Karma, zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, oder wie hilfreich kann es sein, ein Verständnis von Karma zu entwickeln, wenn man der Vorstellung anhängt, dass man einfach nur dieses Leben hat und dieses Leben lebt, und wenn man stirbt, dann ist einfach alles vorbei und aus. Das ist schon sehr okay, denn wenn man ein bisschen diesen Zusammenhang zwischen Handlung und Auswirkung der Handlung oder Konsequenzen versteht, dann ist das auch, wenn man die Vorstellung hat, es gibt nur dieses eine Leben und nach dem Tod ist das Ganze vorbei, kann einem das trotzdem sehr nützlich sein. Einfach sehr nützlich sein dabei, dass man ein Gespür dafür entwickelt, welche Konsequenzen das eigene Handeln hat, und dass, wenn man in negativer Art und Weise agiert, entsprechend auch sich negative Auswirkungen ergeben für dieses Leben, und zwar für einen selbst und für andere und auch für die ganze Welt. Und genauso auch, wenn man positiv handelt und sich positiv ausrechnet, dass es entsprechende positive Auswirkungen zeitigt für uns selbst und für alle anderen. Und dann ist es ja auch okay, wenn man dann stirbt und dann alles vorbei ist, wenn man sein Leben so gelebt hat mit einer gewissen Achtsamkeit bezüglich des eigenen Handelns und der Folgen, die das hat. Und dann ist es auch wichtig zu wissen, im Buddhismus gibt es überhaupt keinen Impetus, überhaupt irgendetwas zu glauben. Nichts muss da geglaubt werden. Das ist ganz entscheidend, dass es im Buddhismus so eine Vorstellung oder Idee nicht gibt, dass etwas Bestimmtes geglaubt werden müsste. Die Menschen haben Vorstellungen, die nicht unerheblich beeinflusst sind aus dem Kontext der Kultur, aus dem sie stammen, und von der allgemeinen Haltung, die mehrheitsfähig ist in so einer Kultur. Und das gibt es, solche Kulturen, wo man davon ausgeht, es gibt nur dieses eine Leben und dann ist man tot und danach passiert nichts mehr. Und für uns würden wir das als nihilistische Sichtweise bezeichnen, diese Art von Haltung.
Und es gibt auch Leute, genauso viele Leute, die die Vorstellung haben, es gibt ein Leben nach dem Tode. Heute gerade hat mich jemand danach gefragt, können Sie mir irgendwie eine Möglichkeit nennen, wie ich meine nächste Wiedergeburt erkennen und sehen kann? Und ich habe dann gesagt, es tut mir leid, also ich kann das weder aufzeigen noch benennen. Ich selber, obwohl über mich behauptet wird, ich sei die Wiedergeburt eines alten, dreckigen, etwas miefenden alten Lamas aus Tibet, habe daran keinerlei Erinnerung. Nicht mal in Träumen habe ich daran irgendwelche Erinnerungen gehabt. Ich bin also 100% sicher, dass diejenige Person, die mich damals als Wiedergeburt erkannt hat, irgendwie, dass er ein Fehler unterlaufen ist. Auf jeden Fall habe ich selbst für mich keinerlei Anzeichen dafür finden können, dass ich dieses Leben dieses Menschen zuvor, dass ich in irgendeiner Form damit verbunden bin. Aber natürlich gibt es jede Menge Leute, die sich an Vorleben erinnern. Es gibt immer wieder Beispiele, und zwar in jeder Kultur, in jeder Gesellschaft. Und ganz häufig sind es Kinder, die sich an frühere Leben erinnern und das zum Beispiel dann völlig unbefangen auch äußern. Und ich habe in diesem Zusammenhang mich viel beschäftigt mit den Forschungen und Untersuchungen, die ein westlicher Arzt, Ian Stevenson, schon über lange, lange Zeit durchgeführt hat, der sich eben befasst hat mit Menschen, die sich an ihre frühen Leben oder frühere Leben erinnern konnten. Wenn er zum Beispiel davon hörte, dass ein Kind sich an ein früheres Leben erinnert, hat er sich aufgemacht und hat halt das Kind besucht, die Familie hat mit dem Kind gesprochen, mit der Familie gesprochen und versucht, alle möglichen Informationen zu bekommen bezüglich dessen, woran dieses Kind sich genau erinnert. Zum Beispiel, dass das Kind dann vielleicht gesagt hat, also einen Hinweis gegeben hat auf eine bestimmte Stadt oder eine bestimmte Umgebung, wo es gelebt hat und so fort. Und er hat dann, wenn Kinder so etwas ganz Konkretes geäußert haben, hat er sich aufgemacht mit seinem Team und hat dann diese Orte aufgesucht und hat versucht, Dinge, an die dieses Kind sich erinnern konnte, wiederum aufzuspüren, zum Beispiel in Kontakt zu kommen mit Leuten, die das Kind erwähnt hat und so fort, und hat dann auch diese Kinder dorthin gebracht und dann geguckt, ob dieses Kind sich zum Beispiel an bestimmte Familienmitglieder erinnern konnte oder sagen konnte, was sich verändert hat, seitdem es gestorben ist, wie es zuvor war. Und zwar sowohl in der westlichen Hemisphäre als auch in der östlichen Hemisphäre. Und es gibt weit über Tausende regelrecht Fälle, die er in dieser Weise untersucht hat. Und das ist doch sehr signifikant für uns, denn das Resultat von seinen Untersuchungen ist in jedem Fall, dass man diese Möglichkeit der Wiedergeburt nicht einfach vom Tisch wischen kann, weil wirklich es eine signifikante Anzahl von Menschen gibt, die sich an so etwas erinnern können. Gleichermaßen kann auch bislang oder konnte bis dahin auch aber kein wissenschaftlicher Beweis dafür erbracht werden, dass es tatsächlich so ist. Denn, und so hat Dr. Stevenson das auch immer erläutert, ist es ja so, dass der Geist von Menschen sehr scharf und klar sein kann. Und wenn so ein Geist sehr scharf und klar ist, dann ist es uns möglich, dass wir tatsächlich erkennen können, zum Beispiel, was andere Leute denken. Und das irgendwie empfangen, dass dafür empfänglich sind, die mit der gedanklichen Welt anderer verbunden zu sein. Diese Fähigkeit, diese Kapazität haben tatsächlich durchaus relativ viele Leute. Und insofern ist es also möglich, das, was man selber für eine Erinnerung an ein eigenes vergangenes Leben hält, tatsächlich das Phänomen ist, dass man etwas aufgefasst hat oder aufgefangen hat, was ein Erlebnis einer anderen Person gewesen ist, mit der man in irgendeiner Form in Kontakt gekommen ist. Dieses ist auf jeden Fall möglich. Ja? Gleichermaßen, also Dr. Stevenson ist da sehr am Ball,
am Ball geblieben und hat sich dann da weiter drin vertieft und hat dann im Zuge seiner weiteren Untersuchung Folgendes herausgefunden. Zum Beispiel hatte er zu tun mit einem Jungen, der sich daran erinnern konnte, wie er in seinem vorigen Leben gestorben ist, nämlich, dass er konnte eine ganz eindeutig konkret eine Stadt benennen und auch das Krankenhaus benennen, in dem er verstorben war, und zwar nachdem auf ihn geschossen worden war. Und Dr. Stevenson ist mit seinem Team also in diese Stadt gefahren, hat tatsächlich auch dieses Krankenhaus gefunden und hat im Krankenhaus Hinweis auf all diese Details gefunden, die dieser Junge gesagt hat. Denn dieser Körper, natürlich, weil das ein gewaltsamer Tod war, wurde natürlich einer Autopsie unterzogen. Und es war eben so, dass dieser junge Mann tatsächlich aus einer naher Distanz mit einem Gewehr oder auf jeden Fall irgendeiner Feuerwaffe erschossen worden ist, und zwar an einem ganz bestimmten Punkt des Körpers. Die Eintrittswunde der Kugel war und dann die Austrittswunde der Kugel eben auf der anderen Seite des Körpers ganz definiert. Und Dr. Stevenson hat den Durchmesser dieser Eintrittswunde und den Durchmesser der Austrittswunde tatsächlich gemessen und festgestellt, dass die Austrittswunde der Durchmesser deutlich größer war als von der Eintrittswunde. Und als er dann wieder zurückkam, dort wo der Junge lebte, der sich daran erinnern konnte, an sein früheres Leben, hat er dann den Körper des Jungen untersucht und hat festgestellt, dass an genau diesen Stellen, wo die Eintritts- und die Austrittswunde dieser Kugel war, dieser Junge Muttermale hatte. Geburtsflecken, Muttermale. Und zwar so, dass tatsächlich der eine Muttermal wirklich in dem Durchmesser genau der Eintrittswunde der Kugel entsprach und das andere Muttermal der Größe der Austrittswunde der Kugel, und dass er für sich selbst zum Beispiel mehrere solcher Fälle untersucht hat, zum Beispiel festgestellt hat, dass Leute, die sich daran erinnern konnten oder jemand, der sich daran erinnern konnte, gehängt worden zu sein, dass der an seinem neuen Körper, so muss man es ja nennen, in dem gegenwärtigen Leben, sehr starke Marken oder Ringe zum Beispiel um den Hals hatte und große Probleme immer mit der Kehle, mit dem Hals hatte. Für Stevenson bedeutete dies, dass also diese Art der Entdeckung sozusagen oder diese Art der Spiegelung in dem Körper der Wiedergeburt doch eigentlich tatsächlich eher einem wissenschaftlichen Hinweis, zumindest wenn auch kein Beweis entspricht. Denn nur reine Erinnerung kann ja eher auch, ich möchte es mal frei übersetzen, ein telepathisches Phänomen sein. Aber diese Art von Spiegelung in dem neuen Körper dann, zum Beispiel durch sowas wie Geburtsflecke an signifikanten Stellen des Körpers, das ist etwas, was man mit dem Geist nicht erzeugen kann. Und Dr. Stevenson ist mittlerweile ja selber verstorben, aber diese Art der Untersuchungen, die er begonnen hat, werden immer und immer weiter diversifiziert und vertieft. Und für all diejenigen, die sich also für das Phänomen der Wiedergeburt interessieren, den kann ich nur empfehlen, die Arbeiten von Dr. Stevenson sich mal zu Gemüte zu führen. In diesem Zusammenhang war ich zum Beispiel auch mal zugegen, als 4 gelehrte Leute dieses Thema der Wiedergeburt aus 4 unterschiedlichen Perspektiven versucht haben zu beschreiben und zu besprechen und zu diskutieren. Das werde ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, das führt zu weit, aber was wir daraus für uns ziehen können, ist, dass es definitiv nicht einfach so zu leugnen ist, dass es frühere Leben gibt, spätere Leben gibt, und dass es sehr, sehr, sehr viele Hinweise darauf gibt, dass dieses Phänomen an ernst nehmen sollte. Then lots of people ask, if there is life after life, why don't we remember? Because most of us don't remember. I feel that, I feel that that there are many different ways of remembering.
I know very clearly, although it's very difficult, like what I know and what somebody else know, you don't know how to measure that because, but I know that the way I understand things and I know things, and the way somebody else is very different. It's very different. So, sometimes people have an accident, especially on the head, and then forget everything, Sometimes they don't even remember their name or who they were or things like that. Sometimes for a long time, sometimes for a short time, they don't remember. But when they don't remember their identity and information, they still remember lots of things. Like if they knew how to say like drive a car, they could still drive a car. Or if they could make a music, they could still make a music. And many things they knew, they still would remember, although they would not know. They wouldn't have this, they wouldn't remember how they learned it and how they acquired this kind of knowledge and things like that. I think we all have that. We all have lots of things that we are, our ways of thinking, feeling, knowing, talents, all kind of things, because everybody is different. Everybody is very, very different. Even children of the same family, even complete like, what you call it? Twins. Twins. They might look exactly the same, but their character, they're all different kind of things are different, So it is possible that we have those because, our memory, of course, I don't even remember sometimes what I did yesterday, and I sometimes don't remember the name of the person who is very close to me, At the moment, I remember she is Annette, but sometimes, that, what, her name comes from some A or something like that, and then I have to say, A, what A? Anna, and then after a long time, I remember, So therefore, that kind of remembrance is another thing that we all have. I don't know, is even if when you're getting older, you have this problem. So after next life, I'm sure you will forget. and sometimes I think it's better that we forget, because if we remembered all things that our last life, I think it's even better to remember lots of things in this life also to forget, because if we have all these, bad experiences we had, if you remember very clearly, I don't think it's a good thing for us, maybe it's a blessing.
Although in Buddhism, Buddha taught, he says, if you want to remember your past life, you can do it. He gave a meditation technique. You want to know? Yes. It's there in the scripture, actually. It's there, but I never did it because I was not very curious. And I think it will take lots of work, you know. Sometimes it is, you know, one Hindu, Siddha, I think his name was in Calcutta. Now I don't remember exactly his name. Ramakrishna, was it Ramakrishna or somebody? He was able to walk on the water. Sometimes he would walk on the river, Ganges River, and things like that. And then some students of Calcutta University went to him and said, you know, can you please teach us how to walk on the river? He said, don't waste your time. Don't waste your time. It's much easier to take a boat. So, you know, sometimes it may not be, you know, you meditate to remember your past life, and then you remember past life and you are not very happy about it. Maybe it's not good. But the technique is, it is said that every day you try to, you know, very clearly remember, you know, like last hour. And then another last hour. And then slowly go back, you know. And then every day you go, you know, from last hour to yesterday, and then yesterday, day before yesterday, like that. If you go, you know, every day you exercise to remember very clearly what happened, and like that, if you go back and back and back until when you were a very small child, and then go back until you were in the mother's womb, and then slowly go back. Then you can remember your past life. But you have to, your mind has to be very focused, your mind has to be very clear, you know, you have to, your mind. But I don't know whether it's, you know, it's so useful or not, but the instructions are there. People who have very good shamatha meditation, they say can remember, you know, some lifetimes. How many lifetimes you remember depends on your kind of, you know, how clear your mind becomes. You know, even arhats can go very far, but it's not limitless. Only if you become Buddha, then that's limitless. Then you can remember any. There were lots of stories about that, but anyway, that's not the issue now. Und Leute fragen häufig, warum können wir uns an unsere vergangenen Leben nicht erinnern? Und die meisten von uns tun das ja nicht, dass sie sich an ihre vergangenen Leben erinnern können. Das ist für die meisten von uns nicht so. Dazu muss man sagen, dass wir
jeweils sehr unterschiedliche Arten und Weisen haben, wie wir uns erinnern oder wie das Erinnern bei uns abläuft oder funktioniert. Zum Beispiel bin ich mir selber sehr klar darüber, was ich weiß, was ich erkenne, was ich sehe, was ich weiß, worüber ich etwas weiß. Und mir ist auch völlig klar, dass auch andere eben Dinge sehen, Dinge erkennen, Dinge wissen und dass das nicht wirklich miteinander verglichen werden kann. Denn das, wie ich Dinge sehe, erkenne, auffasse, verstehe, weiß und wie eine andere Person Dinge sieht, auffasst, versteht und weiß, kann unfassbar unterschiedlich sein. Zum Beispiel macht sich sowas auch bemerkbar für uns selbst innerhalb eines einzelnen Individuums, wenn man einen Unfall hat. Zum Beispiel vor allen Dingen, wenn man einen Unfall hat, wo der Kopf betroffen ist, dann kann es passieren, dass man das Gedächtnis verliert, insofern, oder wie wir das nennen würden auf Deutsch, Gedächtnisverlust, dass wir vielleicht sogar nicht mal mehr unseren eigenen Namen wissen, dass wir nicht wissen, wo wir wohnen oder wo wir herkommen, wer wir sind. Und diese Art von Gedächtnisverlust kann länger andauern, kann aber auch kurz sein. Und trotzdem, während dieser Phase der Amnesie, können diejenigen zum Beispiel, die Auto fahren können, die können immer noch Auto fahren. Die wissen zwar nicht mehr, wann sie es gelernt haben und wo, aber sie können immer noch Auto fahren. Oder jemand, der Musik machen kann immer noch Musik machen, auch obwohl er seinen eigenen Namen nicht weiß oder sie ihren eigenen Namen nicht weiß. Und das heißt, an bestimmte Dinge, die sie wissen und kennen, können sie sich immer noch erinnern. Das heißt, es gibt unterschiedliche Ebenen sozusagen, auf denen wir uns erinnern und auf denen wir uns eben, also unterschiedliche Ebenen für Gedächtnis und für Erinnerungsvermögen. Und das geht uns allen gleich. Und wir alle haben unsere spezifischen Denkweisen, unsere spezifischen Weisen zu empfinden, zu fühlen. Jeder von uns hat bestimmte Talente, bestimmte Fertigkeiten, Fähigkeiten. Und in diesen spezifischen individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten unterscheiden wir uns alle sehr. Sogar Geschwister, die aus derselben Familie stammen, sogar Zwillinge, die vielleicht sich äußerlich wie ein Ei dem anderen gleichen, können zum Beispiel charakterlich ganz unterschiedlich sein, sehr unterschiedlich sein. Und mir geht es ja sogar so, sagt Rinpoche, dass ich manchmal nicht mal mehr weiß, was ich gestern gemacht habe oder manchmal auch nicht weiß mehr den Namen der Person, die hier total nah bei mir ist, die direkt vor mir steht. Jetzt zum Beispiel weiß ich ganz genau, es ist Annette. Aber es kann mir auch passieren, dass ich denke, okay, es war was mit A. Was gibt es für einen Namen mit A? Anna und so weiter und so fort. Und dann gehe ich das durch, bis ich dann irgendwann vielleicht dabei ankomme. Und das heißt, nur allein schon durchs Älterwerden kommt es vor, dass wir uns an Dinge, die gerade eben erst gewesen sind, nicht mehr erinnern. Dann ist es ja wohl sehr naheliegend für uns zu begreifen, warum wir uns aus diesen naheliegenden Gründen oft an unsere früheren Leben nicht erinnern können. Und das ist nichts Besonderes. Und ich glaube, sagt Rinpoche, das könnte ehrlich gesagt auch zu unserem Besten sein oder besser sein, als wenn wir uns an alles ganz genau erinnern können, dass wir unsere vergangenen Leben vielleicht vergessen haben, könnte auch ein Segen sein. Buddha hat allerdings gesagt, wenn man sich an seine früheren Leben erinnern möchte, dann kann man das lernen. Und er hat auch ganz klare Praxisunterweisungen gegeben, wie man das machen kann und soll. Ich, sagt Rinpoche, ich habe das nie gemacht, denn meine Neugier war nicht so groß. Es gab zum Beispiel einen Hindu-Siddha in Kalkutta, an den Namen kann ich mich gerade nicht mehr erinnern, sagt Rinpoche. Der konnte tatsächlich übers Wasser gehen und der konnte auf dem Ganges laufen. Und die Studentinnen und Studenten, es gab Studentinnen und Studenten von der Universität in Kalkutta, die zu ihm kamen und sagen, bitte bringen Sie uns das bei. Bringen Sie uns bei, wie man übers Wasser läuft. Und seine Antwort war, ach komm, verschwendet doch nicht eure Zeit. Es ist so viel leichter, ein Boot zu nehmen. So viel einfacher, ein Boot zu nehmen. Und genau so könnte das eventuell auch für uns gelten, dass wenn wir dann da sitzen, Tag um Tag meditieren und versuchen, uns zu erinnern an unsere früheren Leben,
dann kann das unter Umständen eine echte Zeitverschwendung sein, weil das vielleicht dazu führt, dass wir am Ende total unglücklich sind, weil wir uns an alles erinnern können, was früher gewesen ist. Aber wenn man das wirklich machen will, Buddha hat ganz klar gesagt, wie man es macht, setzt man sich jeden Tag hin und in einer meditativen Klarheit und erinnert sich haargenau an alles, was während der letzten Stunde war. Und dann übt man sich da drin und dann übt man sich weiter, indem man nicht nur sich an die letzte vergangene Stunde, sondern auch die vorletzte vergangene Stunde ganz genau erinnert. Und das wiederholt man und wiederholt man und wiederholt man. Dann geht man noch weiter, erinnert sich an den gestrigen Tag vollständig und komplett. Und dann geht man in der Übung noch weiter, übt sich darin, wenn man besser geworden ist, sich auch an den vorvergangenen Tag genau zu erinnern. Und auf diese Art und Weise trainiert man seine Erinnerung, sein Erinnerungsvermögen, sich zu erinnern und geht dann immer weiter, bis man in seine Kleinkindzeit kommt, bis man in die Zeit kommt, die man in der Gebärmutter verbracht hat. Und dann ist es ja nur noch ein Schritt bis zum vorigen Leben. Auf diese Weise erinnert man sich also an sein vergangenes Leben. Und um das tun zu können, ist es notwendig, dass der Geist sehr klar ist und sehr fokussiert. Wie nützlich das ist, sagt Rinpoche, da bin ich mir nicht so sicher. Es wird allgemein gesagt, dass Leute, die eine sehr gute Shamatha-Praxis haben, sehr geübt sind in Shamatha, sich häufig an früheres Leben oder sogar mehrere frühere Leben entwickeln können. Wie sehr und in welcher Detailliertheit ist immer eine Frage der Klarheit des Geistes. Und auch Ahats können tatsächlich sich an viele verschiedene Leben, die sie zuvor gelebt haben, erinnern. Aber das ist nicht endlos. Nur wenn man vollständige Buddhaschaft verwirklicht hat, kann man sich an alles ohne Grenzen erinnern. I think I've talked too much about life after life. If you want to know more, you read my book called Milk and Yogurt. There's a small booklet called Milk and Yogurt, and I've explained some things there. I don't know how much, but the real karma, that the reflection on karma that we use in the Ngöndro practice is not about these things. I think this might be useful, helpful, because if you have some understanding of the, the life after life, may be helpful because, but the main thing is, to understand the effect of your emotions and your actions, your actions can be with your body, with your speech, and with your mind. You can do something with your body. You can do something with your speech, like talking. And of course, we human beings, the speech is something very special, Many beings do not talk. We have a special quality that we can talk. But sometimes we can use it in a good way, but sometimes we can use it in a bad way also, If we are not a little bit careful, they said that although the words do not have any sharp edges, it can, cut through somebody's heart in a very bad way. You can cause lots of hurt and damage to other people. So,
you have to be careful about your speech. And then mind. Mind includes your thoughts, but a lot with your emotions, you know. And most of these actions, you know, the actions of your body is more gross, you know, more strong. But it all starts with the mind. If your mind don't say, do it, you wouldn't do it, no. So therefore, every action actually starts with some thought or, you know, emotion or things like that. So therefore, you know, the karma actually starts in your mind, you know, mental actions, emotional actions. So therefore, you know, and the more emotional and thought actions, that gives a very strong impression on yourself, you know, how you feel. And that creates your character, your way of thinking, your attitude, you know, how you are, how you kind of react. So therefore, your positive action or negative action very much is based on our thoughts and emotions. So therefore, you know, if we try to understand what kind of thoughts and what kind of, you know, emotions is creating, you know, positive effect on myself, and also what kind of thoughts and emotions are causing actions that would help or harm other people. Yeah. And to understand this deeply, you know, and when we have some understanding, then to see that those emotions and actions that is negative, we try to reduce. Whenever these thoughts and then emotions arise in us, we understand that yes, these things will arise because we have been, you know, using them, or we have been having them, or we have become, you know, addicted to this way of thoughts and emotions for a very, very long time, maybe many, many lifetimes. So it's not easy that we are totally free from them, but because they are harmful to me and others, so therefore I should allow them somehow to do less or to let go, you know. And if we make that kind of a reflection, and you know, if we focus on that and a little bit be mindful of that, that becomes, you know, a very important practice. Because, you know, if we reduce our negative actions of body, speech, and mind, that's a very good practice. If we increase a little bit our positive actions of body, speech, and especially mind, that is also very good practice, yeah, Dharma practice. And that's how we actually transform. You know?
when we talk about transforming ourselves, actually there is nothing else to do but that. We have to work on our thoughts, emotions, our reactions, our habitual tendencies, and of our body, speech, and mind, and little bit, see that we are, reducing our negative actions and increasing positive actions. And when we are able to do even little bit, then we are improving, we are practicing. So Dharma practice is about that. That's real Dharma practice. Everything else is methods, how to work on that. So therefore, it's better to do the real thing than kind of methods to, these different methods might work, might not work. But if you really work on the actual, the real thing, then it's a real thing. So I think I will stop here tonight because I don't want to take it too long. And maybe one or two questions you have, maybe not, better not. If I may, Okay, first, let us ask it. All diejenigen, die sich jedenfalls für Wiedergeburt und die vielen verschiedenen Leben interessieren, die können vielleicht mein Buch Von Milch zu Joghurt, ist das überhaupt auf Deutsch übersetzt? Ja. Ja? Von Milch zu Joghurt lesen. Das ist so ein kleines Wisdom, aus der Wisdom-Reihe, ne? Aus der Weisheitsreihe, so ein kleines Büchlein. Das ist wirklich nicht dick und da habe ich das doch, ich bin mir gar nicht sicher, sagt Rumputi gerade, was genau ich da alles darüber geschrieben habe, aber da findet ihr auf jeden Fall einiges. Entscheidend ist, dass es diese Reflexion über unsere Karma und das, was Karma tatsächlich bedeutet, dass wir diese Art der Reflexion über dieses Phänomen Karma vornehmen, wenn wir Ngöndro machen, wenn wir die vorbereitenden Übungen machen und ein gewisses Verständnis in diesem Zusammenhang davon zu gewinnen, was es bedeutet oder auf sich hat mit Wiedergeburten, kann uns da nützlich sein. Die Hauptsache ist aber, dass wir begreifen, welche Auswirkungen unsere Handlungen für uns selbst und für andere haben. Und zwar unsere Handlungen sowohl mit Körper als auch mit unserer Kommunikation, mit der Rede, als auch mit dem Geist. Denn wir Menschen, wir haben unter den vielen Tieren, gehören wir zu den wenigen, die eine Sprache haben. Das ist eine Besonderheit von uns und darum kommt es auf die Qualität der Art und Weise, wie wir sprechen, wie wir uns mitteilen, an. Wir können die Art und Weise, wie wir uns mitteilen, in guter und positiver Weise nutzen, aber auch in negativer Weise nutzen. Darum ist es notwendig, sehr sorgfältig damit umzugehen. Denn es wird ja gesagt, dass Worte keine Kanten haben oder keine scharfen Kanten haben, aber sie dennoch Herzen brechen oder Herzen zerschneiden und verletzen können. Und wir nur Kraft unseres Wortes viel Schaden und Schmerz anrichten können. Und darum ist es notwendig, dass wir darauf achten, wie wir reden, wie wir sprechen und die Handlungen unseres Geistes, das schließt unsere Gedanken und auch unsere
Regungen, unsere Emotionen, unsere inneren Regungen ein. Die Handlungen mit dem Körper sind ja eher so was Grobes, was Direktes, Unmittelbares, aber auch die Handlungen unseres Körpers beginnen mit unserem Geist, beginnen bei unserem Geist. Nur wenn der Geist quasi sagt, mach das, dann machen wir das, dann macht unser Körper das. Und insofern kann man sagen, jede Art von Handlung, die wir körperlich ausführen, beginnt mit unseren Gedanken oder mit unseren inneren Regungen, mit Emotionen. Und Karma bedeutet das also, beginnt mit unserem Geist in Form also von mentalen Handlungen oder emotionalen Handlungen oder Aktivitäten, so können wir es auch nennen. Die Emotionen, die wir haben, die inneren Regungen, die wir empfinden, wahrnehmen und auch unsere gedanklichen Aktivitäten prägen uns ganz enorm. Sie kreieren, schaffen unseren Charakter. Sie erschaffen unsere innere Haltung. Sie erschaffen die Art und Weise, wie wir agieren und reagieren. Und das bedeutet, unsere positiven wie unsere negativen Handlungen basieren auf unseren Gedanken und inneren Regungen. Und unsere inneren Regungen und unsere Gedanken haben eine Auswirkung. Positiven Gedanken und Empfindungen oder Regungen haben positive Auswirkungen auf uns selbst und andere, die wiederum zu entsprechenden Aktivitäten führen. Und unsere negativen inneren Regungen und Gedanken kreieren negative Handlungen, die schädlich für uns selber und für andere sein können. Und das ist wichtig, dass wir das begreifen. Das bedeutet also, wir müssen unsere inneren Regungen erkennen und unsere Handlungsweisen, die negativen, die sich daraus ergeben, ebenfalls erkennen und dann uns darum bemühen, diese Art von Handlungsweise und innerer Ausrichtung zu reduzieren und erkennen, dass wenn die in uns sich oder diese inneren Regungen sich in uns vollziehen, weil wir daran gewöhnt sind, so zu denken, so zu fühlen und so zu empfinden. Und durch diese Kraft der Gewohnheit, die wir vielleicht über viele, viele Lebenszeiten schon haben, diese innere Ausrichtung, an die wir uns gewöhnt haben, ist eine enorme Kraft. Darum ist das nicht leicht, bestimmte innere Ausrichtungen einfach so zu beenden oder aufzugeben, bestimmte Denkweisen, bestimmte Empfindungsweisen. Denn wir haben das unglaublich lange schon gemacht. Und deswegen führt das dazu, dass wir automatisch handeln und agieren, gemäß dieser inneren Haltung und uns selbst und anderen damit Schaden zufügen und dass wir einfach begreifen, es ist wichtig, deswegen diese Handlungsweisen und damit auch diese inneren Haltungen zu hinterfragen, zu reduzieren, sie aufzulockern, sie loszulassen. Das bedeutet also, dass wir diese Art der Reflexion mit diesem Fokus achtsam durchführen müssen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Praxis und Übung. Auf diese Art und Weise können wir unsere negative innere Ausrichtung und Handlung mit Körper, Rede und Geist reduzieren. Und das ist schon mal eine sehr gute Übung, eine sehr gute Praxis. Gleichermaßen ist es uns auch möglich, einen Blick darauf zu haben, unsere positiven Handlungen mit Körper, mit der Art und Weise, wie wir sprechen und kommunizieren und vor allen Dingen in unserem Geist zu fördern. Das ist das, was man als eine gute Dharma-Praxis bezeichnen würde, denn das führt wirklich zu dem, was wir als Transformation bezeichnen und was wir alle so erstrebenswert finden. Nur dadurch transformieren wir uns, indem wir genau an diesen Dingen arbeiten, an unseren Gedanken, unseren inneren Regungen, an unseren Reaktionsweisen, an unseren gewohnheitsmäßigen Neigungen, sowohl mit dem Körper, mit der Rede, mit unserem Geist und diese negative Ausrichtung reduzieren, positive Ausrichtungen fördern. Und wenn wir uns da drin, es uns gelingt, nur ein bisschen in dieser Weise uns zu entwickeln, dann ist das wirklich gut und sehr hilfreich. Und das ist genau das, was wir als wahrhafte Dharma-Praxis bezeichnen. Alles Methodische sozusagen sind eben nur Methoden. Das heißt, wir können uns dafür entscheiden, eine Methode zu praktizieren, aber eine Methode kann nützlich sein oder sie kann auch nicht nützlich sein. Was auf jeden Fall nützlich ist, wenn wir uns einfach direkt dem entscheidenden wichtigen Punkten zuwenden und es einfach direkt
machen das, was getan werden muss, nämlich an unseren inneren Befindlichkeiten und Regungen arbeiten und ein Auge darauf zu haben, wie unsere Handlungen sich auswirken. Und das wäre quasi die wahrhafte, echte, richtige Dharma-Praxis. Den Vortrag möchte ich hier abschließen. Vielleicht gibt es 1 oder 2 Fragen, aber besser nicht. Okay, thank you very much for this humor, great lecture, and thank you very much for this great translation. It was really absolutely great and fantastic. Thank you, great applause. It was, thank you. And my question is, okay, I have, with a noble speech, I have the question, maybe I think that was mind game from you, and that you say, don't ask question because I want to make a joke, but it's a little bit. You are most welcome to make a joke. Okay, I have a question. It's a joke. Yeah. What are the four things that works really well in Berlin? What? What are the four? Yeah, most people don't know what really works in the politics in Berlin really good. That's 4 things. You know the 4 things? 4 things. It begins with car, not with karma, but with the other cars. You know that? Should I tell you? Yeah. First is corruption. Second is cocaine. Third is criminality. And the 4th is kids abuse. And that have to do with the 3 parties. So you know the 3 parties in Berlin? No. Okay, the first party, it's really, I was invented. You get women, you get drugs, you can look what kind of job you want to have in Berlin. The second party is occult sex. And the third one is to abuse children or kill children. And that's the people in the key position. Oh, yeah. That is how function Berlin. And okay, that's not a noble speech, but my question was how we make next, when you come next time, the interreligious dialogue. I want to have talks like this, what's really famous with a rabbi, with the imam, and things like that. The interreligious dialogue, I think, is the most important with really good people. And that was when you come back, maybe we can organize that also we can make an interreligious dialogue. We did an interreligious dialogue a few days ago. Wir haben den religiösen Dialog führt Rinpoche eigentlich fast jedes Mal, wenn er hier ist. Wir hatten gerade einen letzten Monat. Thank you. Rinpoche, there's a question from internet actually, Okay. which I was allowed to read from Josefina Tupfer. Why do we think about life after life in Buddhism when most practices are about arriving at very present moment and getting rid of attachment? We can do that also. That is also very good. Ganz kurz zusammengefasst die Frage von Josephine, warum denken oder sprechen wir hier über die unterschiedlichen Lebenszeiten, die wir in unseren Wiedergeburten hatten, wenn aber in der Praxis selbst es eigentlich immer nur darum geht, in der Gegenwart anzukommen, in der Gegenwart präsent zu sein. Und Rinpoches Antwort darauf ist, das können wir auch machen, das ist auch gut. I think sometimes, you know, when we do something, then, you know, why it becomes how much importance to do something now is because how much it affects, you know, how many people and how long. So if we know very clearly that my actions now is not just for now, but it has a very important effect for a longer time and for more people, then it makes me feel that that action that we do now becomes more important, no? So therefore,
it's not totally out of context that we understand that our action now can have an effect, for a longer period of time. Wichtig ist für uns, dass wir in dieser Weise erkennen können oder lernen können, uns dem zuwenden können, darüber reflektieren können, wie unsere Handlungsweisen, die wir jetzt ausführen, Auswirkungen haben. Und zwar nicht nur im gegenwärtigen Moment, sondern in die nähere und weitere Zukunft hinein und auch nicht nur für uns selbst, sondern ebenfalls auch für andere Leute, vielleicht sogar für viele andere Leute. Darum ist es so wichtig, sich der Gegenwart zuzuwenden, weil wir begreifen wollen und werden und müssen, dass unsere Handlungsweisen jetzt, das, wie wir jetzt agieren, Auswirkungen hat für längere Zeit und für mehr Leute als uns selbst. Darum ist das kein Widerspruch in diesem Kontext, sondern diese Ebenen sind einfach kausal miteinander verbunden. And I think his question Ja. will be more for the next, that is Samsara. Ja. Und die Frage oder das, was dein Beitrag, den du gestellt hast, der ist eindeutig, hat einen wesentlich größeren Bezug zu dem dritten Punkt der 4 grundlegenden Gedanken, nämlich Samsara. There's another question from Okay. Internet now. Okay. Hello. Hallo? Yes. Ja, Kathi, ich würde gerne in Deutsch die Frage stellen und du übersetzt. Also erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für die Belehrung und ich treffe Menschen in diesem Leben, bei denen ich das Gefühl habe, die kenne ich schon länger. Das liegt manchmal an kleinen Attitüden, die gar nicht aus meiner Kultur hier kommen, sodass ich spüre, dass das eine längere Verbindung ist und dass ich auch mit denen noch weiter verbunden sein werde, wenn sie jetzt hier diese Erde verlassen haben. Ich würde Rinpoche bitten, da mal was zu sagen. So at first, I really want to thank you for these wonderful teachings, and then I want to ask something about. I keep having contacts with people. When I meet these people, I really feel and sense that it feels as if I've known them for a long time, and this also goes for people that are not even from my culture. So, and I have this feeling when in dealing with these people that I will surely be in some kind of contact even after they've left this universe or this world. Can you tackle that a little bit? Address this topic. Yes, that kind of feeling can have, sometimes, we know somebody, we know each other for a long, long time, but sometimes the connection or the nearness is not that much. And sometimes you come to know somebody for a very short time and you become very, very much closer than those who you know for a long time. And, it could have some effects because of the karma. I can't say exactly because, all different kind of reasons can be, but it could be as some karmic connection. Yes, of course, in a way, from Buddhist point of view, it is almost not possible not to have karmic connections with everybody that we meet, because we have most probably taken so many lifetimes. And then, when all these lifetimes, we might have,
made some connections with all different kind of people. And sometimes good connections, sometimes not so good connections, you know, sometimes bad connections we had made. So therefore, sometimes, you know, sometimes we make we see each other, or we, you know, meet, and then it's not, you know, we don't like each other. Sometimes we meet and we like each other, you know, and sometimes happens that, you know, unintentionally somebody, you know, helps me. Sometimes not so much, like all kind of things, you know. So, so I think this is also one thing that from this, you know, to understand or think about life after life after life, makes it feel like, you know, that we have connections with. There is, you know, there is this concept of stranger. You know, stranger. From Buddhist point of view, there is no stranger. Maybe we have not met that person in this life, but, you know, maybe we have met that person for a long time in many other lifetimes. So, you know, it's a kind of, you know, it's like that. So it's, you know, so we don't know. So we can assume that everybody has been our best friend in our last life. Thank you. Thank you. Ganz kurz noch auf Deutsch zusammengefasst. Also das gibt es einfach. Jeder von uns kennt das Phänomen, dass wir zum Beispiel bestimmte Leute schon seit langer Zeit kennen und nie stellt sich sowas Ähnliches wie eine Nähe ein. Und andere Leute treffen wir zum ersten Mal und da ist plötzlich unvermittelt eine große Nähe. Man könnte das einfach als Auswirkung von Karma betrachten, als karmische Verbindung. Und vom buddhistischen Standpunkt aus betrachtet ist es eigentlich komplett unmöglich, nicht mit allen, die man trifft, per se eine karmische Verbindung zu haben. Denn wir leben ja schon so viele Lebenszeiten. Da ist einfach die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass wir einander schon in unterschiedlichsten Kontexten und Zusammenhängen getroffen haben. In guten Kontexten und Zusammenhängen, manchmal auch nicht so gut, manchmal auch schlecht. Und daher kommt es sicherlich auch, dass es Leute gibt, die treffen wir und mögen wir direkt nicht. Und es gibt andere Leute, die treffen wir und die mögen wir. Da gibt es das, dass wir manchmal völlig unabsichtlich anderen helfen oder völlig unbeabsichtigt andere uns unterstützen oder anderen uns helfen. Und insofern ist es sehr hilfreich, ein bisschen eine Vorstellung und auch ein Verständnis zu entwickeln von diesem Konzept der Wiedergeburt, dass wir anfangen, mehr und mehr zu verstehen, wie verbunden wir miteinander sind per se. Es gibt ja in unserer Sprache diese Vorstellung, das Konzept des Fremden, der fremden Person, aber aus dem buddhistischen Blickwinkel betrachtet gibt es sowas gar nicht, fremde Leute oder Fremde. Denn wir haben uns vielleicht in diesem Leben bislang noch nicht getroffen, aber man kann davon ausgehen, dass wir uns immer wieder in den unterschiedlichsten Leben, die wir bereits gelebt haben, immer wieder getroffen haben. Und darum können wir eigentlich davon ausgehen, dass jeder schon mal unser allerbester Freund gewesen ist. Okay, thank you. Vielen Dank. Thank you very much. Machen wir die Widmung auf Sunamde. Seite. Sunamde. Mögen alle durch dieses Verdienst Verständnis und reine Sicht erlangen und den schädigenden Feind die Geistesgifte bezwingen. Mögen sie befreit sein aus dem Ozean Samsaras, der aufgewühlt ist durch die Wogen von Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Thank you. Vielen Dank. Gute Nacht. Gute Nacht.